Hello, good evening. Thank you for joining us on Kwara TV News Now, reaching you live from Kwara State Television Authority, Apata Yakuba, along the Kwara State capital. Remember, you can watch Kwara TV News on Star Times channel 113 and Free TV channel 502. You can always be with us on our Facebook and YouTube channels at Kwara TV. I am Zachariah Surakat, and I will begin from the National Assembly, where the Speaker of the House of Representatives, Tajuddin Abbas, has revealed that voting on the proposed constitutional amendment will, for the first time in Nigeria, be conducted electronically. Speaking on the floor of the House on Wednesday, Abbas stated that the electronic voting system will be employed when lawmakers cast their votes on the amendment on Thursday. Although the electronic voting has previously been used in the House for motions and routine resolutions, votes on constitutional amendments have traditionally relied on voice votes or manual counting. The adoption of the new system is expected to provide more accurate records and minimize disputes over the results. Amendments to Constitution requires the approval of the least two-thirds of the House members, a process that has historically sparked controversy in past assemblies. Lawmakers and political observers note that electronic voting will enhance transparency and accountability, as each member's vote will be individually recorded. Now to security matters. The Nigerian Labour Congress (NLC) has challenged the federal government and state governments to wake up to their duty of securing the nation and the people. The NLC, leading the affiliate unions in a street protest on Wednesday, said no Nigerians is safe anywhere. President of the Senior Staff Association of Nigerian Universities, Comrade Muhammad Ibrahim, who represented the NLC president at the Yola protest, highlighted that students are not safe and farmers are not secure. He stated that while many families lose their loved ones to kidnappers because ransoms adding to some other families sell the possessed to pay ransom and then split into greater socioeconomic vulnerability in a country where the level of poverty is already very high. He stressed that the scourge of insecurity is tearing the nation apart, adding that governments at all levels must wake up to their primary responsibility of securing our people. The Minister of Information and National Orientation, Muhammad Idris, has stated that President Bola Ahmed Tinubu's Youth Empowerment Initiative are driven by a sincere commitment of expanding opportunities for young Nigerians rather than partisan political considerations. Idris made the clarification in Abuja during an interactive session with youths from the APC Youth Wing and the tertiary institutions across the Federal Capital Territory. The session, which featured an open and candid conversation, was moderated by the APC National Youth Leader, Dr. Dayo Israel, and Minister. Youth-focused programs of the Tinubu administration are deliberately designed to be inclusive, accessible, and impactful regardless of political affiliations. He disclosed that based on the latest data, over 788,000 students are currently benefiting from the Nigerian Education Loan Fund, NELFund, with more than 250 billion committed to tuition support and student upkeep across tertiary institutions nationwide. It is reaffirmed that the renewed hope agenda remained firm, anchored on youth empowerment, inclusion, and national renewal, stressing that the future and administration is building belong to all Nigerians. And on drug-related matters, the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, has secured an order of a federal high court in Lagos to detain a ship, its captain and 20 other crew members following the seizure of 25.5 kilograms of cocaine in the hatch of the commodity vessel from Brazil at the Apapa Seaport in Lagos by operatives of the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA. Director, Media and Advocacy, NDLEA Headquarters, Abuja, Femi Babafemi, disclosed these in a statement. Babafemi said operatives of the NDLEA, acting on credible intelligence, had until 6
December 2025 discovered the cocaine consignments aboard the merchant vessel MV San Antonio from Brazil. He said after the full discharge of cargo from the ship, a total of 21 crews from diverse nationalities, including Russia, Philippines, Ukraine, and Azerbaijan, were taken into NDLEA custody along with the drug exhibit. In his reaction to the development, Chief Executive Officer of NDLEA, Brigadier General Muhammad Buba Marwa, retired, said the latest seizure reinforces his earlier warning to international drug cartels and their local collaborators that they will never get a foothold in Nigeria. He said the agency will continue to collaborate with local and international partners to ensure zero tolerance for substance abuse and illicit drug trafficking in the country. And on the Christmas season, the Nigerian Security and Civil Defense Corps, Federal Capital Territory Command, has deployed 4,000 personnel across the territory to ensure a peaceful Yuletide celebration. The FCT command of these corps, Olushola Odumosu, ordered the deployment as part of measures to safeguard the lives and properties as well as protect critical national assets and infrastructure before, during, and after the festive period. This was contained in a statement signed by the command spokesperson, Monica Ojobi. The personnel drawn from various specialist units have been stationed across the communities within the FCT to prevent emergencies and unforeseen security breaches. The command has also deployed undercover operatives for covert surveillance operations. Olumobi also urged residents of the FCT to remain vigilant and promptly report suspicious movements or individuals to the nearest security agencies. And now to Lagos State. Ahead of the annual Eyo Masquerade Festival, the Lagos State government staged a fitness walk and safety campaign on Lagos Island. Report says that the walk was led by LASEMA in collaboration with the Local Emergencies Management Committee of Lagos Island and LGA's Lagos Island East LGCDA. The exercise, led by the LASEMA Permanent Secretary Dr. Olufemi Oke Osanyi Tolu, commenced from the Lagos Island East LCDA Secretariat to the Adeniji Adele Road axis. Addressing participants, Oke Adesanyi stressed physical fitness and total well-being, noting that effective emergency response begins with healthy and prepared personnel. He said LASEMA and the grassroots partners possess the manpower, equipment, and capacity to respond to emergencies before, during, and after the festival. He urged residents to be safely conscious, obey regulations, and avoid acting that could trigger emergencies, while warning against hoax calls to emergency lines. The LASEMA board reiterated that emergency toll-free numbers 767 and 112 remains active, assuring prompt response once contacted. Oke Olusanyi assured residents and visitors, including those from the diaspora, of adequate safety measures during the Eyo festival. And now on fiscal policies. A member of the House of Representatives, Abdul Samad Dasuki, has drawn the attention of his colleagues to alleged alteration of the tax bills as passed in both chambers of the National Assembly. Speaking during the matter of privilege at Wednesday's plenary session, Dasuki alleged that the Gazette copy of the new tax laws in circulation differs in some clauses from the harmonized version passed by the Senate and the House of Representatives. He called on the House to revisit the version passed, describing the development as a breach of the Constitution. Speaker of the House Tajuddin Abbas, said the lawmaker would look into the issue and address it in the interest of the nation. The Nigerian Content Development Monitoring Board has
announced that it is just 9% short of reaching its 70% local content target set for 2027. Abdulmalik, the board corporate service director, disclosed this in Abuja during a capacity building workshop for media stakeholders in his presentation titled NCDMB Mandates and Success Stories. Malik stated he noted that while the board is close to achieving the milestone, implementation gaps remains, particularly in the area of local manufacturing. He added that when the gas development projects are commissioned, NCDMB will be better positioned to improve manufacturing. He stated that through the African Petroleum Producers Organization, Nigeria has led efforts to harmonize local content policies, culminating in the Reservoir Accord, highlighting NCDMB also played a key role in establishing the African Emerging Energy Bank to address financing gap arising from local energy transition pressures. And now on some international matters. Former Kaduna Central Lawmaker Senator Shehu Sani has reacted to the recent U.S. visa restriction on Nigerians and citizens of the 23 other countries, describing the policy as exclusively towards third world migrants and urging affected countries to stay back and build their country. President Donald Trump announced expanded entry restrictions on the foreign nationals from 24 countries, citing demonstrated persistence and severe deficiencies in screening, vetting, and information sharing that threatens U.S. national security and public safety. Senator Sani, via his official X handle, criticized the scope and implication of the restriction composition of the affected country, suggesting that the policy raised concern about selective application. And now, finally, from security matters, Kwara State government has called for collective efforts to ensure effective policing and make the state the most secured and peaceful in the country. Governor Abdulrahman Abdulrazak made the call while declaring open the Kwara State Security Summit themed at Taking Back Our Communities, the Police-Public Partnership Against Violent Crime. Staff reporter Busayo Aweda completes the story. Details of that will come in our subsequent bulletins, and with that concludes our package of Kwara TV News Now, reaching you live from Kwara State Television Authority at Pate Akuba along the Kwara State capital. Stay tuned for Iroyin Lerefe. I am Zachariah Surakat. Good evening. ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ̀yin aráalé, àsìkò iṣẹ́ ní Ìròyìn Lérèfé la mú tọ̀yìn wá láti iléeṣẹ́ ìmúmáwòrán ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara tó kalẹ̀ sí Àpáta Àkùbá nílùú Ìlọrin. Hawa Dáúdà nínú ìròyìn ẹ kú ìkàlẹ̀. Abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ wa yìí ní Tajudeen Abbas ti ṣíṣọ lójú eégún ọ̀rọ̀ wípé ètò ìdìbò lórí èròǹgbà àtúnṣe òfin ilẹ̀ wa ní yóò jẹ́ gba ti orí ìmọ̀ ẹ̀rọ fún ìgbà àkọ́kọ́ nínú ìtàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níwájú ilé ọ̀hún lónìí, Abbas sọ di mímọ̀ wípé ètò ìdìbò orí ẹ̀rọ ọ̀hún ni yóò wáyé níbi tí àwọn ọmọ ilé aṣòfin yóò ti máa dìbò wọn lọ́jọ́ Àlàmísì. Ó tẹ̀ ń pẹ̀lẹ́ máa wípé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìdìbò gba ti orí ìmọ̀ ẹ̀rọ ni wọ́n ti máa ń lò ní ilé tẹ́lẹ̀ fún bóyá bí ìṣíde àbádídá tàbí ṣíṣàfiléde àfẹnukò ilé, ṣùgbọ́n tó ní ìdìbò lórí àtúnṣe òfin ilẹ̀ Nàìjíríà
ni wọ́n sábà máa ń ṣe pẹ̀lú fífi ohùn ránṣẹ́ tàbí kíka ènìyàn lójúkorojú. Ìgbésẹ̀ tuntun yìí ní ìrètí wà wípé yóò pèsè àkọsílẹ̀ tó yẹ àti pàápàá mú àdínkù bá àìgbọ́ra-ẹni-yé lórí èsì ìdìbò. Àtúnṣe òfin ọ̀hún ló nílò ìbuwọ́lù ó kéré tán látọwọ́ ọmọ ilé aṣòfin tí wọ́n tó ìdá 2 sí 3. Ìgbésẹ̀ tó ní ó ti máa dá àìgbọ́ra-ẹni-yé sílẹ̀ ṣáájú. Àwọn aṣòfin ọ̀hún àti olùwòye òṣèlú sọ wípé ìgbésẹ̀ yìí ni yóò pa kún àkóyawọ́ tòun ti ẹ̀rí máa jẹ́ mìíṣó pẹ̀lú bí ìdìbò ọmọ ilé kọ̀ọ̀kan yóò ṣe máa jẹ́ kíkà lódodo. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ilé wa NLC ti sọ̀rọ̀ ìpèníjà fún ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ wípé kí wọ́n takìjì nídìí ṣíṣe ojúṣe wọn láti máa dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn orílẹ̀-èdè mú. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC lákòókò ìfẹnukò ìwọ́de àpapọ̀ tó ṣe lọ́jọ́ tòní jẹ́ kó di mímọ̀ wípé kò sí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kankan tí ààbò tó dájú wà fún wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àgbà láwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ilé wa Comrade Mohammed Ibrahim, ẹni tó ṣojú fún ààrẹ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC níbi ètò ìwọ́de ọ̀hún nínú Yola sọ di mímọ̀ wípé ètò ààbò tó péye ni kò dájú mọ́ báyìí, pàápàá jùlọ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé wa àti pàápàá àwọn àgbẹ̀. Ó sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé ló ti pàdánù àwọn olólùfẹ́ wọn sí ọwọ́ àwọn ajínigbé látàrí pé kò sí owó ìtanràn tí wọn yóò fi dóòlà àwọn ènìyàn wọn, nígbà tó ní àwọn mìíràn sì ti ta dúkìá wọn láti fi dóòlà àwọn ènìyàn wọn, èyí tí àwọn ajínigbé jí gbé tó sì ti pa kún iṣẹ́ òun ìyà tó ní orílẹ̀-èdè yìí. Ẹ̀wẹ̀, ó tẹ̀ǹpẹ̀lẹ̀ mọ́ wípé àìrájájá ètò ààbò ló ti mú ìpín yẹlẹyẹlẹ wà ní orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú ìpè kí ìjọba ní gbogbo ìpele ó dìde láti ṣe ojúṣe wọn lójúnà àti dáàbò bo àwọn ènìyàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mínísítà fún ètò ìròyìn àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àpapọ̀ yìí ní Muhammad Idris ti sọ wípé ìrọ̀gùn sí lápá fáwọn ọ̀dọ́ lórí ìfarajìn tọkàntọkàn ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti lè pèsè àǹfààní fáwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ju ìbojú àánú wẹ̀rẹ̀ ní tòṣèlú lọ. Idris ló yànnàná ọ̀rọ̀ yìí lákòókò tó ní ìlú lọ́gọ̀ ẹnu pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ láti kọ inú ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ̀ APC àti àwọn ti ilé ẹ̀kọ́ gíga tó sódò sí olú ilé wa. Ètò ọ̀hún ló ṣe ìkósínú ìṣíde àti ìtàkùrọ̀sọ èyí tí adarí àpapọ̀ ẹgbẹ́ àwọn ọ̀dọ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC Dókítà Dayo Israeli darí rẹ̀. Idris sọ wípé ètò ọlọ́kọ̀-ò-jọ̀kan tó gbájúmọ́ àwọn ọ̀dọ́ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti dìídì ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ fún lílọ́wọ́ sí àwọn ọ̀dọ́, ìwà ní àrẹ̀wọ̀tó àti pàápàá ipa wọn tí kò ní ohun ṣe pẹ̀lú òṣèlú rábí kì bá ṣe bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò ti gun òkè àgbà. Ó ṣiṣọ́ lójú eégún ọ̀rọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ti ṣe sọ, ó ní ó tó ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rin díẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ló ti jẹ àǹfààní ètò ẹ̀yáwó ẹ̀kọ́ NEFund pẹ̀lú àfikún wípé ẹgbẹ̀rún lọ́nà 200 bílíọ̀nù náírà ni wọ́n ti yà sọ́tọ̀ láti pèsè ìrànwọ́ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ jákèjádò ilé ẹ̀kọ́ gíga orílẹ̀-èdè yìí. Idris wá sọ̀rọ̀ ìdánilójú wípé ìròrí àyípadà ìrètí ọ̀tun ló sì ń tẹ̀síwájú lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lójúnà àti lọ́wọ́ àwọn ọ̀dọ́ sínú ètò bíi ìrónilágbára àti àǹfààní mìíràn, pẹ̀lú àfikún wípé ìṣèjọba ọjọ́ ọ̀la ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí kíkọ́ láti ìwòyí èyí òun fún àwọn Nàìjíríà gbogbo. Àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ààbò ara ẹni làbòlú NSCDC ẹ̀ka ti olú ilẹ̀ wa yẹn Àbújá ti sọ wípé ó ti jọ̀wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ tí wọ́n tó 4,000 sí ààyè náà lójúnà àti rí dájú pé ayẹyẹ ọdún lọ ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀. Ọ̀gá àgbà àjọ náà ní olú ilẹ̀ wa yìí ní Olúṣọlá Odùmọ́sù ló pàṣẹ ìjọ̀wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ náà lára akitiyan rẹ̀ láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àti pàápàá dúkìá tó jẹ́ ti
ìjọba àti àkànṣe iṣẹ́ tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ lákòókò pọ̀pọ̀ ṣinṣin àtìlẹ́yìn ọdún. Àtẹ̀jáde gbàtọ̀wọ́ agbẹnusọ àjọ ọ̀hún Monica Ọjọ́bí sọ wípé àwọn òṣìṣẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àjọ náà ni wọ́n ti fi ṣọwọ́ sáwọn agbègbè tó sodo yíká olú ilẹ̀ wa ní Àbújá. Odùmọ̀ṣù wá rọ àwọn olùgbé olú ilẹ̀ wa láti wà ní ojúlá lákànfisọrí àti pàápàá kí wọ́n má ṣe kọ̀ láti fẹjọ́ ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá fura sí sun àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò gbogbo. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣàfiléde ètò ìwọ́de ìrìn ìdárayá àti ìpolongo ṣáájú ayẹyẹ ọdún Ẹ̀yọ̀ tó máa ń wáyé lọ́dọọdún. Ìròyìn jẹ́ kó di mímọ̀ wípé mi ìwọ́de ọ̀hún ní àjọ tó rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípínlẹ̀ náà yẹn LASEMA darí rẹ̀ ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ìgbìmọ̀ alámòjútó abẹ́lé ní ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn ní ìpínlẹ̀ náà. Ètò ìwọ́de náà èyí tí akọ̀wé àjọ LASEMA dókítà Olúfẹ́mi Ọ̀sán-Ìtolú fi léde ní ó bẹ̀rẹ̀ láti iléeṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn ìpínlẹ̀ náà títí dé òpópónà Adéníjì Àdìlé. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn olùkópa, Ọ̀sán-Ìtolú sọ wípé ètò ìlera olójúkorojú àti pàápàá àlàáfíà ló ṣe pàtàkì pẹ̀lú àfikún ìdáhùn pàjáwìrì èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ìlera pípé àti àwọn olùkópa tó ti gbé àràdì. Ó sọ síwájú sí pé àjọ LASEMA àti alábàáṣepọ̀ lábẹ́lé ọ̀hún ló ní èlò ìṣiṣẹ́ àwọn ènìyàn láti dáhùn sí ìpè ní kíákíá ṣáájú àti lákòókò ayẹyẹ Ẹ̀yọ̀. Ó wá rọ àwọn olùgbé láti má ṣe sun àsùnpìyè àti pàápàá kí wọ́n máa tẹ̀lé ìlànà tí wọ́n sì jìnnà sí ohunkóhun tó bá lè ṣokùnfà ìpè pàjáwìrì. Ọ̀sán-Ìtolú wá mú dájú fún àwọn olùgbé àti pàápàá àwọn àlejò tó fi mọ́ àwọn tó wà lókèrè àti àwọn tó wà nítòsí wípé ààbò tó péye wà fún wọn lákòókò ọdún Ẹ̀yọ̀. Ọmọ ilé aṣojú-ṣòfin ilé wa kan Abdulsamad Dasuki ti pe àkíyèsí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ sí ìyípadà tó wà nínú àbádòfin tó ní ṣe pẹ̀lú owó orí yàtọ̀ sí èyí tí àwọn ọmọlé aṣòfin méjèèjì àgbà ilé wa dìjọ buwọ́lù. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún níwájú ilé lónìí, Dasuki fẹ̀sùn kàn wípé fọ́nrán òfin owó orí tuntun kan ló ń jà ranyìn ló ní àwọn kùdìẹ̀kudiẹ nínú yàtọ̀ sí èyí tí àwọn ilé aṣòfin àpapọ̀ àti ti aṣojú-ṣòfin dìjọ buwọ́lù. Ó wá pè fún àtúnṣàbẹ̀wò sí látọwọ́ ilé lórí èyí tí kìí ṣe ayédèrú tó sì júwe ìdàgbàsókè náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó tako òfin ilé wa. Ẹ̀wẹ̀, lẹ́yìn ọ̀rọ̀ rẹ̀, abẹnugan ilé Tajudeen Abbas wá sọ fún àwọn aṣòfin láti bójú wo ọ̀rọ̀ yìí àti pàápàá kí wọ́n ṣe àtúnṣe èyí tí yóò jẹ́ èrè jẹ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìròyìn lóòrèfé kò ní jù báyìí lọ fún tìrọ̀lẹ́ òní. Ẹ má gbàgbé iléeṣẹ́ ìmọ̀ọ́máwòrán ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara tó kalẹ̀ sí àpáta Yakuba lè rí rò lórí StarTimes channel 113, Free TV channel 502 àti bákan náà bó ṣe ń lọ lórí ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook àti Kwara TV níbi tí ẹ ti lè máa fi àríwísí yín síbẹ̀. Ẹ pàdé wa fún àlékún ìròyìn tó bá di ní aago 8 alẹ́, ṣùgbọ́n kí ó tó dìgbà náà ńkọ́ Hawa Dauda ló ń kí wa wípé ó dàbọ̀.